എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഫോർച്യൂൺ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ ഒരു 29 അംഗ ടീം 2-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക് കൊച്ചി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം അബുദാബിക്കും അവിടെ നിന്ന് അസർബൈജാനിലേക്കും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അബുദാബിയിൽ 9:30 മണിക്ക് രാവിലെ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് അസർബൈജാനിൽ ഏകദേശം 12 മണിയോടുകൂടി എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ബസ്സിലായിരുന്നു. നഗരക്കാഴ്ചകൾ വളരെ മനോഹര കാഴ്ചകളാണ്. ബാക്കുവിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളമുണ്ട്. ചുറ്റും വലിയ വലിയ മന്ദിരങ്ങൾ, ഒപ്പം തന്നെ ധാരാളം ചെറുനിർമ്മിതികൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും അതെല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ബസ്സിലിരുന്ന് ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം ബാക്കുവിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അസർബൈജാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ്. അവിടെ ഓയിൽ മൈനിങ് ഗൈഡ് ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും കൃഷി അസർബൈജാൻ. ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ടൂർ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമായ ഒരു അസർബൈജാൻ എന്ന രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഒട്ടനവധി യാത്രാനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എയർ ഏഷ്യയുടെ on the right side is one of the first hotels of Azerbaijan. It was built in 1998. It was one of the first hotels of അസർബൈജാനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രം മുഴുവനും വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്ര പണ്ഡിതനും കൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഗൈഡ്. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചായ കഴിക്കുന്നതിനിടക്ക് നിർത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയൂണിനും ഇതേപോലെ ഒരു നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പരിസരത്ത് ആപ്പിൾ മരങ്ങളെല്ലാം കാണാമായിരുന്നു. ഞാനും ഒരു ആപ്പിൾ തൊട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം ആ സമയത്ത് എടുക്കുകയുണ്ട്. തിരിഞ്ഞെന്നേ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ അരികിലായി വീഡിയോ ഉണ്ടോ, ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നേരെ സമീപം തന്നെ നല്ലൊരു മലനിരകളും നമുക്ക് കാണാം. ഈ മലനിരകളും അരുവിയും എല്ലാം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ബാക്കു നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു.
on the way, like before, like previous day. And you know, on the way there are places that we don't stop because they're coffee not so professional, and so something like that, and so we try to stop at places which is suitable from hygienic side, from yeah. In Azerbaijan, in the Middle Ages, there were a lot of kingdoms, and you know, and first one was Atropatena, which Azerbaijan's name also, according to some historians, come from there. And Atropatena was one of the first country of Kingdom of Azerbaijan nation. And after that, in the Middle Ages, there became Shirvanshahs, Shaddadis, Salalis, and in Middle Ages joins with that city, because you know, Shirvanshah's first capital was Shamakhi. Shamakhi was one of the ancient city of Azerbaijan, and at that time the kingdom, even before the Arabs, they run Baku and today's half of Azerbaijan's territories. And but after Arabs came and they obeyed to them, and then when they went to their country, they still run the city at that time. Today, in Baku, exactly in old city Baku, there are a lot of hammams. Hammam means bath houses, which were built generally in the 15th, 14th century, which at that time the city was run by the Shirvanshahs. And then also Maiden Tower and also the walls of the city were built in the 12th century. And this period was the most famous time of Shirvanshah's dynasty at that city. And Shamakhi city, why they changed the capital city to Baku, because in Shamakhi city happened major earthquakes, and those earthquakes devastated several times the city. And so the head of that kingdom decided to move the capital to Baku. And from that time, exactly from the 15th century, and you're gonna see the Shirvanshah's palace from outside, it sometimes people comes from the Middle East, especially Syria. They tell me it looks like real Syria, because the Islam culture always affected those cities in Middle East and in Azerbaijan and in some territories of Kazakhstan, Uzbekistan, etc. And Iran's also had great impact on us. Why? Because in the 16th century there was a Safavids Empire. Safavids Empire were Turkish origin people. They run all the territories of the territories of Iran, modern Iran, and Azerbaijan's territory. But there happened, but the most population of the origin were Azerbaijanis, Turkish nation, in the territory of Iran and Azerbaijan. Today, even approximately, according to some calculations, there are 30 million Azerbaijanis still living in Iran. Because in 1828, there happened war between Safavids, not Safavids. At that time, there was Afshar's empire, Qajar's empire. They were there, and they fought with Russia. Qajar's empire fought with Russia and gave
these lands to Russia. And some Azerbaijanis remained this side, some there. And so this political split caused